اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون
وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مركدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآله. سورة المباركة الفاتحة. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله جزاك الله جمال عليكم الله يعطيك العافية. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. صدائی دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ، صدائی دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ، نہ بدلو حج کا ارادہ، نہ بدلو حج کا ارادہ، حسین رک جاؤ، صدائی دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ، تم اپنے جد پہ مقام ہو بے درار نہیں، حسین مجھے کو زمانے کا اعتبار نہیں، ہے سات ثانی زہرا، ہے سات ثانی زہرا، حسین رک جاؤ، صدائی دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ، تمہارے پاؤں پکڑتی ہے سرزمین حرم، خدا کے واسطے آگے نہ اب بڑھاؤ قدم، نہ جاؤ جانب کوفہ، نہ جاؤ جانب کوفہ، حسین رک جاؤ، صدائی دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ، علی کو قیدی بنائے گئے مدینے میں، سنا ہے بی بی کو مارے گئے مدینے میں، ارے سناؤ غربت زہرا، سناؤ غربت زہرا، حسین رک جاؤ، صدائی دیتا ہے کعبہ
حسین رک جاؤ، سنا ہے کرب و بلا میں بلا کی گھر میں ہے، تمہیں پتہ ہے اسے کتنے پیاس لگتی ہے ساتھ بالی سکینہ، ہے ساتھ بالی سکینہ، حسین رک جاؤ، صدائی دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ. سلوہ. پر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الجنة للمطيعين والصالحين والنار للكافرين والمشركين، والصلاة والسلام على خير خلقه ونور عرش أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين، الرسول المسدد والمحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما على وزيره وأخيه ووصيه أمير المؤمنين إمام المتقين يعصب الدين، أسد الله الغالب، غالب كل غالب، مطلوب كل طالب، مظهر العجائب والغرائب، إمام المشارق والمغارب، مولانا علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. We cannot thank Allah subhanahu wa ta'ala enough for giving us this opportunity once again to commemorate the shahadat of Mawla Aba Abdullah al-Hussein alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Until last year, we had so many mu'mineen who are present with us, who used to come to the Majlis
but today they are no longer with us. And we don't know if we'll be lucky enough to be here next year. So whatever opportunity that Allah has granted us, we got to make sure that we make best out of it. Whenever the month of Muharram comes, whenever the month of Azar comes, people ask us all kinds of questions related to Azadari. Sometimes even our family members, they want to know what are we doing and why are we doing. And to be very honest with you, it's a healthy sign. It's very good because minds are working. They are thinking, and that's why they're asking questions. But more important is to give them concrete answers, satisfactory answers. And it is important to ask questions as well, because when you ask questions, it means that you want to do things with understanding. Don't do things blindly. Don't misunderstand me. Do a little bit, but do it with understanding than doing a lot without any understanding. And quite often it happens, and we have seen many examples in our lives, that when we tell people, they be their children, youths, whoever, doesn't make a difference. When we tell them to do certain kind of things, certain kind of rituals, which they don't understand, a time might come that they might rebel. Say, look here, I'm sorry, I don't understand what I'm doing and why I'm doing. And until and unless I don't understand, I'm not going to do it. There are our sisters, women of community, who used to wear hijab, for example, and they've thrown it away. I don't want to wear this scarf. I'm going to wear it the day I understand the significance of it. Until then, forget about hijab. There have been people who say, I don't believe in God. Our Khoja I'm talking about, not about anybody else. And grown-up people, not young kids. I'm not going to believe in Allah until unless I see him or I got some good reasons to behind that there is God. So in nutshell, it's very important to understand, and especially in the country that we live. You see, I've said this many times, and I'm sorry to repeat, but it's important to bear in mind that in the country that we live, we meet Muslims, non-Muslims, Shias, non-Shias, all kind of people, people without faith. And whether we like it or not, people do ask us questions about our beliefs, about our practice and what have you. And if we cannot answer what we believe in and why we believe in, there's nothing worse than that. And the biggest threat than that is that sometimes we can get carried away with such people. They might present some very flimsy reasons for what they believe in. And because of our lack of knowledge, lack of understanding, we get convinced, I think you are right. And we lose our faith. So it's extremely important to understand what we are doing and why are we doing. And one more important point before I go to my main topic for today is, if you don't know, don't be ashamed to ask. Go and ask somebody who knows, somebody who can explain to you, but ask the right person. And I cannot say more than that. Ask the right person, and I'm sure you'll get the right answer. But don't shy away. Ya Khuda, person like me with gray beard, very close to the grave now. How can I go and ask Maulana or somebody that why do we matam? Why do we black clothes? No, I don't know. I got to know. Go and find the answer rather than living in doubt. It's better to go and ask. It's okay to be ashamed a little bit than to remain ignorant for the rest of your life. Salawat.
If we think about Azadari, this month, these days of Azadari are not only to do things ritually. Okay, Muharram has come, so I go to wear black clothes, and I go to Hyderi or wherever, and I go to Dumatam, and I go to do this, and I go to do. It's not like that. It's time to reflect. It's time to think. It's time to ask yourself some questions. What have we learned? You see, from whenever we started listening Majlis. Some very simple examples. And today I'll be mainly addressing the young people because we don't get this opportunity that often. When the kids are at school, we have adults, you see, and sorry to say, I'm included that, you see, our time has gone now. You see, we are waiting to go there, then anywhere else. But with youngsters, they are the leaders of our community, and if they can get this right, inshallah, our community will be on the right track. Simple things to think about and to ponder about, such as, have you ever thought that the way we start our new year and the way others start their new year? With others, for example, Christians, Jews, Hindus, they have grand celebrations, fireworks, wearing nice clothes, exchanging dishes, and so on and so forth. See, but with us, as soon as we see the moon of Muharram, you see, this brings so many, what you call, memories of Karbala, of Imam Hussein, of bloodshed, and so on and so forth. So as soon as we see the new moon, you see, we would cry, we would weep, and our mind goes straight to Karbala. No celebrations, no gifts, no wearing nice clothes. What is it that you see just the moon sight is good enough to bring such a big change in our life just like that? There's something to think about. That's number one. Another thing to think about is that if there is a big event in our country, for example, imagine you see the preparations are done maybe 6 months or more than that. You'll find billboards, publicity, advertisements on the television, in the newspapers, this and that, you see. Or, after 6 months' time, there is this important occasion coming, and please make sure that you are there. But have you ever seen any kind of posters, any kind of billboards, any kind of adverts inviting people, telling them that, look, the month of Muharram is coming, please make sure that you go to Husainiyas, make sure that you go to the Hyderis, to the Islamic Center, attend the Majlis. What I haven't seen, and we haven't seen, because there is nothing like that. And this in itself is a miracle of Imam Hussein al-Islam. There is no publicity. Nobody has seen, nobody has heard, nothing on the radio, television, or wherever, that, the month of Muharram is coming, please be prepared, make time to come to Majalis. No. The mere fact that the month of Muharram has come, you see, we forget our, what you call, designer clothes, we forget about new clothes, and we, change the clothes, and we start wearing black clothes. We forget our personal appointments. You see, I don't want to meet anybody. I don't want to see anybody, anything, no matter how important maybe. Muharram is here, and that's it. I want to go to Majalis. Not only me, but we make sure that our family, our children, even the babies, you see, they make their way to the Majalis of Sayyid Shoda, Maula Aba Bilal Hussein al-Islam. If this is not if this is not the miracle of Imam Hussein al-Islam, then what is it? Think about it. Another thing to think about. I'm just giving you food for thought at the moment. I'll give my own example, and I've said this before, but again, as I said today, my aim is the youngsters. Imagine for a minute, I won't do that, it's just an example.
I said to you that, okay, today is what? Today is Wednesday. On coming Saturday, I'm inviting you all to my place. You all come to my house. There's a meeting there. Okay, fine. Thank you very much. You're inviting to our house, fine. But what is this meeting about? What are we going to do? What is the agenda? Oh, the agenda, nothing special. You know what we are going to do? We all are going to meet together, sit down, and we'll remember my ancestors, my grandparents and their grandparents. Okay, fine, and we'll sit down, we'll cry and do matam and this and that. In the end, you are going to get some delicious food, and that's it. Be honest. What are you going to think about somebody like this? I'm sorry, Mulasa, whatever you may be, but you are in the wrong place. You see, you shouldn't be here. See, it's right. I won't blame you, because this is not something that we do or something that anybody would expect to do. But look at the example of Imam Hussein Islam. There is a Majlis here today. It's the month of Muharram. Okay, you could have been doing anything you like. You could have been watching television. You could have been playing your games. You could have gone to do your shopping, whatever. But for you to come here in this Majlis and to listen to the remembrance of Imam Hussein Islam, think about it. Again, don't misunderstand me. But I'm giving you food for thought. Imam Hussein Islam is not our blood relative. Nobody can say, oh, Imam Hussein is my uncle, or I'm here, whatever, is my grandfather, or nothing. We have got no blood relation with Imam Hussein Islam. Okay. Secondly, that we all know when we are going to come to a place like this, what are we going to do? We are going to remember Imam Hussein, who died 14 centuries ago. Okay. And we are going to shed tears, we do matam and this and that, Somebody who died 1400s ago, and today, we still remember and we cry and we weep, So what's going on here? You see? But yes, you see, it is the love of the Ahlul Bayt alayhim Islam. And more than that is the sacrifice of Imam Hussein alayhi Islam in Karbala. The sacrifice of his children, of his brothers, of his nephews, of his friends. For whom? For us. Had he not sacrificed his life and the lives of his loved ones, I can tell you with hand on my heart, to find the name of Islam in the books of history, you see, would be a miracle in itself. Islam, Yazid was there to destroy Islam. You see, he had nothing to do with Islam at all. And it's not only Yazid, but all those who have been before him as well, his ancestors. But thanks to Imam Hussein Islam, that today, we are what we are, and Islam that we know today, thanks to Imam Hussein Islam. I haven't got time, but may as well, with the limited time that I was listening to this beautiful clip, and I'm sure some of you might have watched it. Marhum Askar is saying this story while he was in prison in Saddam's time. There was another prisoner with him who was also a Shia, and he had been to Ziyarat 16th time. That the time he was talking, that was the 16th time. And he was telling Marhum Askar that I don't believe in Abbas, I don't believe in Imam Hussein, I don't believe any of these people. If these people would have been truly and really loving us, why are we here in prison? We love him. We are the Zawars of Imam Hussein. And look what's happened to us. I don't believe, you see. Interestingly, it was namaz time. So he prayed namaz and he knew this ziyarat by heart. He recited ziyarat, everything. And then, after Maghrib, he went to sleep. On the next day, when he woke up, he says to Marhum Askar that, what happened? I said, what happened? He said, I had a dream. And in my dream, Imam Hussein comes to me and says that, what kind of believer you are? What kind of iman do you have? You tell me, Imam is asking him, you tell me what I've not done for you. Haven't I sacrificed my children, my brothers, my friends, everybody? Look, don't you know what we have been through? For what? To save you from the hellfire. And you cannot withstand, you see,
this imprisonment, it was for a short while. How long is going to last? Either you are going to die or you are going to be freed. And he said that, that changed my mind. And I said, no, I'm so sorry, for thinking that way. So the reason, again, I'm saying this is that sometimes when we are reluctant to go to the Majlis of Imam Hussein Islam, be it in our Hyderi or our Islamic center, or if somebody is invited to their place out of love and out of affection, you say, don't undermine it. You know the story of Habib al-Mazai, when somebody saw him and Habib says to him that, if Allah were to give me another life, I would never miss the Majalis of Imam Hussein al-Islam. This is the value of the Majalis. Don't underestimate. It's only Majlis. And sometimes we think, one parechaj, oh, he's boring, I can do something better than that. You don't know. Anything related to Majalis, this account is directly related with Imam Hussein al-Islam, and that has got a separate record. Just bear in mind. Salawat. Sometimes people ask questions. So it's not very common, but sometimes people ask, it can happen that this thought can cross our mind. And that is, why do we have to cry for Imam Hussein al-Islam? Okay, so why should we be crying? No. Forgetting about crying and weeping, we should be celebrating the Shahadat of Imam Hussein. Okay, we'll celebrate, but what's the reason behind that? Any explanation behind that? And the answer is that Imam Hussein achieved Shahadat. It's a great status for somebody to become a Shaheed. It's something very great, isn't it? So we should be celebrating, we should be happy, not be crying and weeping. So I remember when I was young, back in Mombasa, Marhum Zishan Haidar happened to give a talk somewhere in a Sunni mosque. And I was there and I heard it. And I liked the answer very much. He said, if that is the answer, then only a month ago before Ashura, what did we do? We celebrate Eid al-Azha. And what happened in that Eid? Prophet Ibrahim went to sacrifice his son. And Allah sent a lamb instead. The lamb was slaughtered and Ismail was saved. So if this argument is true that on the day of Ashura, we should be rejoicing and be happy about it, then on the Eid al-Azha, we should be doing matum then. Because you see, Prophet Nabi Ismail Islam, you see, he didn't have this shahadat. And Prophet Ibrahim's sacrifice was not accepted. So now, which one are we going to follow? Anyway, in short, you see, like I said, when the month of Muharram comes, people have questions, thoughts go through our mind. And if we don't know the answer, rather than, drawing our own conclusion, which may be incorrect, which may be not right, it's good to go and ask somebody who knows the answers and can give you a good answer, satisfactory answer. I'll switch on to the Urdu Masahib now. Can you please recite salawat? Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. आज़ादारानी हुसैन, ये आज़ादारी का याम है। ये वो दिन है कि जब खातून जन्नत जनाब फातिमा ज़हरा ने भी अपना मरकज़ छोड़ के अपने फर्जंद हुसैन के साथ साथ गई है। शब आशूर है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आदा के नरगे में घेरे हुए हैं। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है और इमाम अलैहिस्सलाम अपने खैमे से निकलकर मैदान की तरफ जा रहे हैं। इमाम का एक सहाबी था जिसका नाम हिलाल बिन नाफे था। उसने देखा कि मौला खैमे से निकलकर मक्तल की तरफ जा रहे हैं।
دل میں سوچا کہ ظالم جو ہے وہ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی امام کے اوپر حملہ کرے، امام کی جان خطرے میں آ جائے۔ تو وہ بھی امام کے پیچھے آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ کچھ قدم چلنے کے بعد امام کو کسی کے آنے کی آواز سنائی دی۔ امام مڑ کے پوچھا کہ کون ہے جو میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے؟ ہلال نے کہا مولا میں آپ کا غلام ہلال بن نافع ہوں۔ پوچھا ہلال تم کیوں میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا مولا آپ ظالموں میں گھیرے ہوئے ہیں، آپ کے دشمن چاروں طرف ہیں، مجھے آپ کی جان کا خطرہ تھا، اس لیے میں آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں آپ کی حفاظت کے لیے۔ مولا نے کہا ہلال ادھر آؤ۔ امام نے ہلال کا ہاتھ تھاما اور مقتل کی طرف جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے ایک جگہ پہ رکتے ہیں۔ کہا ہلال یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں عباس کا ایک بازو کٹے گا۔ امام کچھ آگے بڑھے، کچھ قدم آگے بڑھے، پھر ٹھہرے۔ کہا ہلال یہ وہ جگہ ہے کہ عباس کا دوسرا شانہ کٹے گا، اور پھر آگے بڑھے۔ کہا ہلال یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں قاسم کا لاشا پامال ہوگا۔ آگے بڑھے۔ ہلال یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرا کریل جوان شبیہ پیغمبر علی اکبر کے سینے پر برچی لگے گی۔ ہوتے ہوتے ایک نشیب کی طرف، ایک ویلی کی طرف پہنچے، اور ہلال سے کہا اے ہلال یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میں گھوڑے پر سے زمین پر آؤں گا، شمر کا خنجر ہوگا اور میری گردن ہوگی۔ ہلال زمین پر بیٹھ گئے۔ مولا نے پوچھا اے ہلال تو کیا کر رہا ہے؟ کہا مولا دیکھیے یہ زمین پر تو پتھر بھی ہے، یہاں تو جو کنکریاں ہیں یہاں کانٹے بھی ہیں، میں زمین کو صاف کر رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جب آپ گھوڑے پر سے زمین پر آئے تو آپ کو کوئی اذیت ہو، کوئی تکلیف ہو۔ مولا نے کہا ہلال تو فکر مت کر، جب میں گھوڑے پر سے زمین پر آؤں گا میری ماں کی آگوش ہوگی اور میرا سر ہوگا۔ اس کے بعد امام نے ہلال کو لے کے آگے بڑھے۔ کہا ہلال دیکھ میں ہوں اور تو ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، میں تجھے آزاد کرتا ہوں، تو جہاں بھی چاہے اے ہلال تو چلا جا، اور اے ہلال اگر تجھے بات کا خطرہ ہو کہ تو جنت میں نہیں جائے گا تو میں ضمانت دیتا ہوں۔ یہ کہ امام نے معجزے سے ہلال کو ایک عالی شان محل دکھایا۔ کہا اے ہلال دیکھ وہ محل جو ہے وہ تیرے لیے ہے، میں ضمانت لیتا ہوں وہ کہ اے ہلال تو جنت میں جائے گا۔ عزادارو بس یہ کہنا تھا کہ ہلال نے مولا سے ایک سوال پوچھ لیا، مولا ٹھیک ہے مگر آپ مجھے بس ایک سوال کا جواب دے دیجئے کہ قیامت کے دن اگر آپ کی مادر گرامی نے مجھ سے سوال کر لیا کہ اے ہلال کیا تجھے اپنی جان عزیز تھی کہ تو نے میرے حسین کو ظالموں کے نرگے میں چھوڑ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو، 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 مقتل میں گر رہا ہے
مقتل میں گر رہا ہے سنبھالو حسین کو یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو پیوست ہے غریب کے پہلو میں برچیاں تم کو بھی اٹھنے دیتی نہیں ٹوٹی پسلیاں لے کر علی کا نام لے کر علی کا نام اٹھا لو حسین کو یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو دیواروں در کے بیچ جو ارمان رہ گئے رکھی ہوئی تھی دل میں جو محسن کے واسطے وہ لوریاں بھی وہ لوریاں بھی سنا لو حسین کو یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو 16 پہر کی پیاس ہے اور ہے لبوں پہ دم دے کر غریب بیٹے کو عباس کی قسم پانی اگر ملے تو پانی اگر ملے تو پلا لو حسین کو یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو شہ کی غریب بیٹی کے ارمان کی طرح گودی میں لے کے تیسری شعبان کی طرح کچھ دیر ہو سکے تو کچھ دیر ہو سکے تو سلا لو حسین کو یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو حیدر طرف رہے ہیں پیمبر ہے بے قرار تم کیسے سن رہی ہو صدائے یہ بار بار ایک شور ہے زمین پر ایک شور ہے زمین پر گرا لو حسین کو یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو اچھے نہیں ارادے یزیدی سپاہ کے پاؤں نکل رہے ہیں رکابوں سے شاہ کے غازی نہیں ہے تم ہی غازی نہیں ہے تم ہی سنبھالو حسین کو یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو زینب صدا یہ دیتی ہے اے بے قرار ماں زخموں کو مل کے باندھیں گی حیدر کی بیٹیاں خیمے میں ایک بار
लो हुसैन को, या फातिमा रिदा में छुपा 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 लो हुसैन को। या हुसैन, या हुसैन, हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीर अल-मुमिनीन, अस्सलामु अलैका या फातिमा अज़-ज़हरा सय्यदते निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या हसन अल-मुज्तबा, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल-हुसैन व अला औलाद अल-हुसैन व अला अस्हाब अल-हुसैन, खुसूसन सय्यदी मौला अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीर अल-मुमिनीन व उख्तिका ज़ैनब बिन्त सकीना जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या गरीबल गुरबा व बईदल मदा, सुल्तान अबुल हसन अली इब्न मूसा रिज़ा, कुन शफीअना व शफीअ वालिदैना फी यौमिल जज़ाई व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या साहिबल अस्र व ज़मान, अस्सलामु अलैका या खलीफत रहमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरआन, अस्सलामु अलैका या काबतल ईमान, अस्सलामु अलैका या इमामिना व इमामल इंसी वल जान अल मुखरजत, सुब्हानल्लाहु तआला मखरजत व ज़ूरत व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलिका हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि साअह व फी कुल्ली साअह वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व अयना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तौलीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अज़्ज़मल्लाह लकुम, अल्लाह यातिका लाफिया। शुक्रान जज़ीलन मौलाई, तक़ब्बलल्लाह अमालकुम। Assalamu alaikum.